Un fils. Et quoi d'autre? La guerre qu'on a gagnée. Aide-moi à rentrer chez moi. Il manque un maître à cette maison. Je veux que tu me choisisses. Le roi d'Ithaque va revenir. Ne crois pas ça. Qu'est-ce qu'il ferait si, en revenant, il voyait tous ses prétendants chez lui? Tu pleurniches après un papa que tu n'as jamais connu. Tel un petit morveux de bâtard. Qui veille sur ton épouse et ton fils? Vois-tu, Mon père retrouvera sa maison. pour accomplir sa vengeance. La plus terrible. Tous ses compagnons doivent mourir. Je peux encore les sauver. Tu es un homme qui doit maîtriser son destin. Mais ça, tu ne peux le maîtriser. Ce monde est fini. Nul ne peut se dresser entre moi et ma patrie. Pas même les dieux. Je crois qu'il dort. Après des années de guerre, nul ne pouvait se dresser entre mes hommes et la terre natale. Pas même moi. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux pas? Odysseus. Don't you remember? Thunder. Fire. Death. I remember. A wife. A son. Home. Ithaca's a kingdom waiting for a king. My dad is coming home.
You're pining for a daddy you didn't even know. Like some sniveling bastard. Ithaca's king is coming back. Bringing vengeance. Bringing it all. I could take the throne. They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was? That world is gone. If he returned, he'd have to kill him, like you will. You gods don't speak in ways we understand. Who doesn't understand pain? Or blood? The gods told you. Then I defy the gods. Ithaca's king is coming back. This is definitely the biggest movie that I've ever done in my career in terms of its scale. Definitely the biggest movie I've ever done in terms of its ambition. Action! The Odyssey is a massive story. And that's part of the appeal of it. It's not really just one story. Somehow this narrative of the homecoming of this long-lost king manages to encompass a lot of different genres, a lot of different stories that would be very familiar to audiences. Who has a story about Odysseus, huh? You? You have a story? I think that it's amongst the greatest storytelling that human beings have ever produced. There's so many elements that have been borrowed from the Odyssey for all kinds of stories. I mean, this is where the hero's journey comes from. Promise me you will come back. What if I can't? Chris gives a real emotional thread and core to the stories that he tells. Tell me what you remember. A wife? A son? The way that Chris is doing it, he's made it about the humanity of these people. Even amongst the Cyclops and the Troy of it all, they're not just set pieces. They're all part of a journey of a character. Part of the thrill of the adaptation and that process is trying to figure out, okay, how can we take these incredible ideas, these incredibly outlandish things, and ground them to find that reality. The movie's so relatable, all these obstacles that get in your way to being with your family and taking care of them. I think it just hits on these primal feelings that we all have. Who's looking after your wife and son? It asks what the responsibility of greatness is and also what is its cost and the tension that exists between one's desires and one's duties. There's scope, fantasy, and all these things, but also heart and depth and rawness. It's a story that you can get lost in, but you can also find yourself in. No one could stand between me and home. Not even the gods. Je peux monter sur le trône. Aujourd'hui, on répète la scène de combat entre Télémaque et Mentor. Ça se passe sur une falaise à côté de mon château. C'est un moment crucial de mon histoire. Ça m'incite à entreprendre le voyage pour retrouver mon père. Avec Ryan, on s'est bien amusé pendant l'entraînement à essayer de maîtriser notre sujet. C'est une joute très complexe. Le lieu du tournage sera assez piégeux. On veut s'assurer que tout soit réglé avant de grimper au sommet de la montagne. Tom et Ryan répétaient à côté de la piscine de ce bel hôtel sur la pelouse. Ils assuraient à chaque fois. On s'est rendu sur le lieu du tournage à Favignana. C'était un piton rocheux au bord d'une falaise. Plein de réalisateurs regarderaient et diraient « c'est génial ». Chris se demande pourquoi c'est génial, pourquoi ça marche avec ses personnages.
Trouver ces petits éléments d'histoire au cœur d'actions grandioses, c'est la particularité de Krish. Action!